Look at that. Hello. Yan. So, hello po sa inyong lahat. Kumusta? So, ngayon, um, welcome back again to my channel, Guru FW and Spanish. Ayan, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, Guru FW and Spanish, sana like and subscribe kayo below pa. And click nyo din yung bell, notification bell, para pag may new upload ako, ma-notify kayo kaagad. Ayun. So, in advance, salamat sa inyong lahat at salamat sa mga sumusuporta sa aking, yung mga nag-view sa aking, sa aking mga simple recipes, sa aking simple videos. Ayun. Shoutout po sa mga lahat ng OFW at kay Ate Sol, kay Ate Chinoriam, kay Jing Obar, hi Jing Obar, at saka kay Nita Bido, hi, at kay Simon Alana, ayan, at saka sa lahat ng aking mga friends sa YouTube dito at yung mga nag-YouTube. Ayun. Hello sa inyong lahat at sana tayo ay in good health at free tayo sa COVID. Ayan. Taste lang kasi matatapos din to. Matatapos. Sana nga matatapos na para makapagsimula ulit tayo sa we will back in the normal life. Ayan. Kasi talagang pati ako na na pangalan nito, naboboard na dito sa bahay, walang magawa kundi luto, kain, tulog. Ayan. Iba talaga yung pag nasanay ka sa nasanay ka tapos hindi ka stay sa bahay lang. Iba yung pakiramdam, nakaka-stress, nakaka-annoyed. Ayun. So anyway, just tiis-tiis lang and keep safe na lang tayo. So, in today's video, magluluto tayo ng truffles, truffa, in Spanish, truffa, truffles bowls. Ayan. Dalawa lang ang gagamitin nating ingredients, yung colacao, gamitin ko yung cacao, at saka condensed milk. Ayan. Puro na ito, gamitin ko ito. Ito ay puro. Ayan. At saka condensed milk. Yun lang ang gamitin natin. So, samahan nyo ako at gawa tayo ulit ng pangalan truffles snack natin. So, coming up! So, ayan, we start now. So, painitin natin, we will heat first our condensed. We will heat a little our condensed. Ayan. Painitin natin muna ng kaunti. The condensed. So, ayan, mainit na ang ating condensed. So, dahan-dahan natin ilagay yung colacao. Ito. Hanggang siya ay maging creamy. Yan. Yan. So, ayan, ito na siya, oh. So, ito na siya. Okay. Medyo mainit-init.
Okay. Yan. Pwede na to. And set aside natin. Ganyan. Tapos, ito. Yan. Yan. Tapos, gamitin ko itong semi siya, semi, not puro. Kanina, ito yung ginamit ko with condensed. Tapos ngayon, ito ang gagamitin ko. Lagyan natin dito. Ayan. Para hindi magdikit. Okay. And now we will pour. Tumitigas na siya, oh. Starting to be sayang to. Okay. Yummy. Ayan. Ayan. Lagyan natin muna ito. Okay. And now, here it is, and we will cover it. Cover it, and we will put it in the refrigerator for 2 hours, 2 to 3 hours. Ayan. Pwede kayong gumamit din ng, you can use the plastic, the cellophane wrapper. Ayan. Okay. That's it. And now we will put in the refrigerator for 2 to 3 hours. Yan. Nga pala, you can use for other alternatives instead of cacao.
kasi masyadong bitter yung cacao. You can use other alternatives like the Milo, especially kung especially nasa Pilipinas tayo, Milo at saka yung Nido. Masarap Nido Ovaltine. Masarap din 'yon para hindi masyadong pangalan nito, hindi masyadong, tama lang yung bitter, hindi siya ma-bitter. Kaya other alternatives, suggest ko, instead of Colacao, you can use Milo or Ovaltine. Ayun. So, yan ang other options kung wala kayong Colacao o kung gusto nyo na hindi masyadong bitter. Pero hindi naman bitter yung Colacao na gamitin, yung cacao na gamitin kung maganda yung pag-combine niya sa condensed. Ayan. So, ganun yon. Yun. Ito na, after 2 hours, ito na siya. 2.5 hours. Let's see what is the outcome. So, ayan, dumikit. Huwag didikit. Ayan, ayaw niya ata. Pero let's see. Dahan-dahan. Ayan. Okay. So, ito siya. You look, it's a mess, but later we will make nicely. You want big or small? Small. Small, bale. Yes, because it's a dessert, no? Yeah. If I eat now sweet, it's going to eat a metropolitan police. So, ayan. Okay, so look at it.
Mhm. So, ayan. This is it. So, this is our trufa balls. So, ito na siya. Tingnan natin sa loob. Look at that. So creamy. Sarap. Taste this, Kuya. How is it? This in the middle? You know that the one that I cut already? The one that I already cut, that's that one. Yes. How is it? Delicious. Delicious? How is it? It's like the trufa that the Spanish shop selling it or no? More or less, yes, I think it's delicious. So you don't want more? Oh, so ito. Oh. Can I take Okay. this? This? Yeah, because it's already cut. I cut it already. All. Oh my God. It's so sweet. Nice? Huh? Perfect? Okay, that's it. So enough. I will put in the refrigerator. So ito na siya.